Dalwat Pranam Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. Guru Maharaj, you have to unmute yourself, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, Dalwat Pranam Guru Maharaj. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Vishnu Padaya Krishna Prasad Gurudeva Srimad Bhakti Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirmashesha Shuddhavadi Paschatade Shatadane Shri Krishna Chaitanya Chilanda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gauravakta Vrinda Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare from Srimad Bhagavatam 22 at anīśo dhārayituṁ mano brahmaṇi niścalam mayi sarvāṇi karmāṇi nirapekṣaḥ samācara. Translation, my dear Uddhava, if you are not able to free your mind from all material disturbance and thus absorb it completely on the spiritual platform, then perform all your activities as an offering to me without trying to enjoy the fruits. Purport, if one offers one's activities to Lord Krishna without trying to enjoy the results, one's mind becomes purified. When the mind is purified, transcendental knowledge automatically manifests. Since such knowledge is the byproduct of when the mind is absorbed in perfect knowledge, it can be raised to the spiritual platform as described in Bhagavatam. Brahma Bhuta Prasana Mana Sochiti Kanchati Samasavesha. One who is thus transcendently situated and once realizes the supreme Brahman, he never laments nor desires to have anything. He is equally exposed to every divinity. In that state, he attains pure devotional service to me. Absorbing the mind in the transcendental form of Lord Krishna, one can surpass the stage of ordinary transcendental knowledge by which one simply perceives oneself bodies, spiritually enriched by loving devotional service to the Lord. The mind is completely purified of all tinges of delusion. Through intense concentration on one's relationship with the personality of God, it comes to the highest standard of knowledge and becomes Godhead. By offering one's activities to the personality of God, one purifies one's mind to some extent, and thus comes to the preliminary stages for awareness, and even then one may not be able to fix one's mind completely on the spiritual platform. At that point, one should realize one's position, noting the lingering material contamination within the mind. Then, as stated in this verse, one should intensify one's practical devotional work in the service of the Lord. If one artificially considers himself to be supremely liberated, or one becomes casual on the path of spiritual advancement, there is serious danger of fall down. According to Srila Jiva Goswami, the Lord previously explained to Uddhava, Mr. Bhakti, or mixed with impure desire to enjoy knowledge. In this verse, the Lord clearly reveals that transcendental knowledge is a byproduct of loving service. And in the next verse, the Lord begins his explanation of pure devotional service be sufficient for self-realization. The desire to enjoy spiritual knowledge is certainly a material desire, since the goal is one's personal satisfaction, not the pleasure of the Supreme Lord. Therefore, Lord Krishna here warns Uddhava that if one is not able to fix one's mind in trance on the spiritual platform, then one should not go on simply theoretically discussing what is Brahman and what is not Brahman. Rather, one should engage in practical devotional service to the Supreme Lord, and then spiritual knowledge will awaken within one's heart. As Bhagavad Gita, Tesham Sattva Vedami Buddhi Yogam Tami.
To those who are constantly devoted to worship me with love, I give understanding by which they come to me. Similarly, in the 10th canto of Srimad Bhagavatam, Lord Brahma warns that one should not neglect the auspicious path of bhakti and instead take up the useless labor of mental speculation. A mere philosophical speculation, one cannot fix one's mind on the spiritual platform. Many great philosophers throughout history have abominable personal habits, which proves that they could not fix themselves on the spiritual platform by mere speculation on philosophical categories. One is not fortunate enough to have executed devotional service to the Lord in one's past life, and if one is therefore addicted to mere speculation on the differences between matter and spirit, one will not be able to fix one's mind on the spiritual platform. Such a person should give up useless speculation and engage in the practical work of Krishna consciousness 24 hours a day in the mission of the Supreme Personality of Godhead. In such a missionary work for the Lord's sake, one should never try to enjoy the fruits of one's work, even though the mind is not completely pure. If one offers the fruits of one's work to the Lord, the mind will quickly come to the standard of pure desirelessness, in which one owns only desire is satisfaction. The Jiva Goswami states that if one does not have faith in the personal form and activities of the personality of God, one will not have the spiritual strength to remain perfectly on the transcendental platform. In this verse, the Lord is definitely bringing Uddhava and all living entities to the conclusion of all philosophy, pure devotional service. In this regard, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur points out that one who is bewildered by false ego may not want to offer his activities to the personality of Godhead, even though this is the actual way of rising above the influence of the modes of its nature. Because of ignorance, one does not know that he is the eternal servant of Krishna, and instead is attracted to the duality of material illusion, and cannot become free from such illusion by theoretical speculation. And if one offers one's word to the personality of God, it will certainly understand his eternal transcendental position. So the previous verse introduced more the devotional aspect of knowledge. இதற்கு முன்னால் உள்ள பதத்தில் பக்தியை பற்றிய ஞானம் கொடுக்கப்பட்டது. So you see a similar type of verse in the Bhagavad Gita. இதே போன்றது ஒரு பதத்தை நாம் பகவத்கீதையிலும் காணலாம். And that is in chapter 12, where the Lord says, if you cannot fully concentrate on me, then you do abhyas, practice. If you cannot do practice, then you practice offering the results to me and become niskama. 12வது அத்தியாயத்தில் பகவத்கீதையின் 12வது அத்தியாயத்தில் இது போன்ற கருத்தை பகவான் சொல்கிறார். அங்கு அவர் தன் மேல் பக்தனை முழுவதுமாக தியானம் செய்ய சொல்கிறார். அவ்வாறு முடியவில்லை என்றால் தன்னுடைய செயல்களின் பலன்களையாவது அவருக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். So not all people are qualified to practice pure bhakti. தூய்மையான பக்தியை பழகுவதற்கு அனைவரும் தகுதி பெற்றிருப்பதில்லை. And of course, if we do bhakti, then we should do pure bhakti rather than mixed. நாம் பக்தி யோகத்தை மேற்கொள்ளும் பொழுது கலப்படமான பக்தியை செய்வதற்கு பதிலாக தூய்மையான பக்தியை கடைபிடிக்க வேண்டும். However, the Lord accepts all of these different types of bhakti and introductions to them. ஆகவே பகவான் இப்படி இருப்பினும் அனைத்து விதமான பக்திகளையும் மேற்கின்றார், அதற்கான அறிமுகத்தையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார். But we should not equate them all with pure bhakti. ஆனால் இவைகள் அனைத்தையும் நாம் தூய்மையான பக்தியுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்க கூடாது. So we cannot use the argument, well, Krishna accepts this, so therefore I can do this type of bhakti instead. ஆகவே அதே சமயத்தில் கிருஷ்ணர் இதையும் ஏற்கிறார் என்பதற்காக நாம் ஏதோ ஒரு விதமான பக்தியை மேற்கொள்ளக்கூடாது. So in Bhagavad Gita, Krishna says, some people approach because they're in misery. They want relief from the misery. Some people want material gain, etc. Some people want knowledge. So Krishna says, I accept them all. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருப்பவர்கள் என்னை அணுகுகிறார்கள், துக்கத்தில் இருப்பவர்கள் என்னை அணுகுகிறார்கள், செல்வம் வேண்டும் என்பவர்கள் என்னை அணுகுகிறார்கள், ஞானம் வேண்டுபவர்களும் என்னை அணுகுகிறார்கள், இருப்பினும் இவர்கள் அனைவரையும் நாம் ஏற்கிறேன் என்று சொல்கிறார்.
What is true, Krishna accepts all these forms of bhakti, but he actually prefers pure one. கிருஷ்ணர் இத்தகைய பக்திகள் அனைத்தையும் ஏற்கிறார் என்பது உண்மையே. இருப்பினும் அவர் தூய்மையான பக்தியையே பிரத்யேகமா விரும்புகிறார். Even before bhakti, there are various methods like karma yoga, jnana yoga, and astanga yoga. So Krishna recommends these processes also. பக்தி யோகத்தை ஒருவர் மேற்கொள்வதற்கு முன்பாக கூட பலவிதமான வழிமுறைகளை பின்பற்றலாம். கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் என்று அவற்றை கூட கிருஷ்ணர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். They are mentioned in the Vedas, they're mentioned in Bhagavad Gita, they're also mentioned in Bhagavatam. இத்தகைய வழிமுறைகள் வேதங்களில் சொல்லப்பட்டுள்ளது, பகவத்கீதையில் சொல்லப்பட்டது, ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. And Krishna praises all of these different. மேலும் கிருஷ்ணர் இந்த வழிமுறைகள் அனைத்தையும் கூட போற்றிப் கொள்கிறார். But again, we cannot equate all this with pure bhakti. இப்படி இருப்பினும் இந்த வழிமுறைகள் அனைத்தையும் நாம் தூய பக்தியுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது. When it's unqualified completely for bhakti, then one must do these processes. பக்தி யோகத்தை ஏற்பதற்கு முழுமையாக தகுதியற்ற நிலையில் தான் ஒருவர் இத்தகைய வழிமுறைகளை பின்பற்ற முயற்சிக்க வேண்டும். But if we have faith, then we can practice pure bhakti. அதே சமயத்தில் நம்பிக்கை என்பது இருக்குமே, ஆனால் நாம் தூய பக்தியை பழகுவதற்கு முயற்சிக்கலாம். So that is preferable. The Lord prefers bhakti to these other. ஆகவே பகவான் இந்த பக்தி யோகத்தை கடைபிடிப்பதை மற்ற வழிகளை கடைபிடிப்பதை விட விரும்புகிறார். And therefore, at the end of the Gita, says you give up all karmas and just surrender to me. ஆகையினால் தான் பகவத்கீதையின் இறுதியில் அனைத்து விதமான தர்மங்களையும் கைவிட்டு என்னிடம் சரணடை என்று பகவான் சொல்கிறார். So the lowest process that's acceptable in the Vedas is yoga. வேதங்களில் ஏற்கப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச வழிமுறை என்பது கர்மயோகமாகும். And this has two broad divisions. மேலும் இதில் இரண்டு வகையான பரந்த பகுதிகள் உண்டு. The first is we call sakama karma yoga, where we have material desires to fulfill in doing the karma yoga. ஆகவே முதல் வகை என்னவென்றால் சகாம கர்ம யோகம் என்பது இதில் நமக்கு லௌகிக ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக மேற்கொள்ளும் ஒரு கர்மயோகமாகும். Of course, karma yoga also includes a little bhakti. அதே சமயத்தில் கர்மயோகம் என்பதில் கூட சிறிதளவு பக்தி என்பது இருக்கின்றது. But it is formulated to help people fulfill their material desires. ஆனால் அந்த பக்தி என்பது மக்களுடைய ஆசைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. Ultimately, of course, the whole point of the varnashram system is to please the Lord. வர்ணாசிரம சிஸ்டத்தின் இறுதியாக குறிக்கோள் என்னவெனில் பகவானை திருப்திப்படுத்துவது என்பதே ஆகும். But in sakama karma yoga, that is not so apparent. ஆனால் சகாம கர்ம யோகத்தில் இது அந்த அளவுக்கு வெளிப்படையாக தெரிவதில்லை. The people desire artha and kama. அதை பழகும் மக்கள் அர்த்த காம என்பதற்கு முன்னுரிமை கொடுக்கிறார்கள். So they will do sacrifices to go to Swami. ஆகவே அவர்கள் பல்வேறு விதமான தியாகங்களையும் வேள்விகளையும் நடத்துகிறார்கள். So this is the of course we call this karma kandas. இதுவே நாம் கர்மகண்ட பகுதி என்று சொல்கிறோம். A higher stage is to do the same activities, avoiding, of course, actions simply to go to sarvāṇi, sacrifices, etc. So this is called niskama karma. இதே செயல்பாடுகள் சொர்க்கலோகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற குறிக்கோளை தவிர்த்து செய்யப்படும் பொழுது நிஷ்காம கர்ம யோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது. So we follow the duties of the varnashram system. அங்கு கூட நாம் வர்ணாசிரம முறையில் சொல்லப்பட்டுள்ள கடமைகளை பின்பற்றி செய்கின்றோம். So the kshatriyas follow kshatriya rules, the brahmins follow brahmana, vaishyas follow vaishya rules, and the sudras follow sudra rules. ஆகவே பிராமணர்கள் அவர்களுக்காக விதிக்கப்பட்டுள்ள விதிகளை பின்பற்றுகிறார்கள், சத்திரியர்கள் அவர்களுக்கான விதிமுறைகளை பின்பற்றுகிறார்கள், வைஷ்யர்கள் அவர்களுக்கான விதிமுறைகளை பற்றுகிறார்கள், சூதரர்கள் கூட அவர்களுக்காக விதிக்கப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளை பின்பற்றுகிறார்கள். However, unlike the lower stage of sakama karma yoga, they don't do those activities simply to get svargaloka or enjoyment in this life and the next.
எப்படி இருப்பினும் அத்தகைய நிலையில் இவர்கள் மக்கள் தாழ்வான சகாம கர்மத்தில் செய்யப்படுவது போன்று சொர்க்கலோகத்தை அடைவதற்காகவோ அல்லது சுய இன்பத்திற்காகவோ தங்களது செயல்களில் ஈடுபடுவதில்லை. Of course, that is difficult for people. ஆனால் அது மக்களுக்கு சிறிது கடினமான வழிமுறை. They will only do an activity if they get some result for themselves. தங்களுக்கு ஏதாவது நன்மை கிடைக்கும் பொழுது மட்டுமே அவர்கள் செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். So therefore, even to come from the sakama karma yoga to the niskama karma yoga may be very difficult for many people. ஆகவே இந்த சகாம கர்மயோகம் என்ற நிலையிலிருந்து நிஷ்காம கர்மயோகம் என்ற நிலைக்கு வருவதற்கு கூட பெரும்பாலான மக்களுக்கு கடினமாக தான் இருக்கிறது. However, this is the stage which is preferred by Krishna and Bhagavad-gītā. எப்படி இருப்பினும் இந்த நிஷ்காம கர்மயோகம் என்னும் நிலையே பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணரால் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. So we'll see in Bhagavad-gītā that when Krishna praises karma yoga, it is usually this niskama karma yoga he's praising. ஆகவே பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் இந்த கர்மயோகத்தை பற்றி புகழ்ந்து பேசும் பொழுது அது பெரும்பாலும் நிஷ்காம கர்மயோகத்தையே குறிக்கின்றது. So why would a person do the activities involved if he doesn't get any result for himself? ஆகவே தனக்கு எந்த விதமான பலனும் கிடைக்கவில்லை என்றால் ஒருவன் ஏன் செயல்களில் ஈடுபட போகிறான்? Actually, he does get a result even though he doesn't desire it. உண்மையில் அவனுக்கு ஏதோ ஒரு பலன் கிடைக்கிறது, அவன் விரும்பாவிட்டாலும் அந்த பலன் அவனுக்கு கிடைக்கிறது. So he continues to rise up and become purified in the gunas. அந்த பலன் என்னவெனில் அவன் படிப்படியாக முன்னேறி குணங்களில் தூய்மை அடைகின்றான். So through the process of niskama karma yoga, the person becomes fixed in sattva guna. நிஷ்காம கர்மயோகத்தை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக ஒருவன் சத்துவ குணத்தில் நிலைத்திருக்கிறான். So that is the practical result. அதுவே அந்த நிஷ்காம கர்மயோகத்தை கடைபிடிப்பதற்கான உண்மையான பலனாகும். And of course, if one is very fixed in doing that, one can rise after death to higher planets. ஆகவே ஒருவன் நிலைத்து நிற்பாரையானால் அந்த இடத்தில் இறப்பிற்கு பிறகு மேலுலகங்களுக்கு செல்லும் வாய்ப்பும் உண்டு. However, the person practicing is not desiring to go to these planets. எப்படி இருப்பினும் இதை பழகுபவர்கள் மாற்று கிரகங்களுக்கு செல்வதற்கு விரும்புவதில்லை. So this process fixes one in sattva. ஆகவே இந்த வழிமுறையானது ஒருவரை சத்துவகுணத்தில் நிலைத்து நிற்க செய்கிறது. So Krishna also modifies this process. கிருஷ்ணர் இந்த வழிமுறையை திருத்தியும் அமைக்கின்றார். To do the niskama karma yoga with no desire for getting enjoyment for yourself, and you offer the results to Krishna. ஆகவே நீங்கள் உங்களுடைய இந்த நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை உங்களுடைய சுய லாபத்திற்காக எதையும் செய்யாமல் அந்த பலன்களை கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்பதாகும். So in this karma yoga, we get an introduction of some bhakti. ஆகவே இத்தகைய ஒரு கர்ம யோகத்தில் நமக்கு பக்திக்கான ஒரு சிறிய அறிமுகம் கிடைக்கின்றது. And we see that represented in this verse also. Do all your activities for me. ஆகவே இந்த பதத்தில் இத்தகைய ஒரு செயல்பாடுகளும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So everything I do all activities for Krishna, that means bhakti yoga. ஆகவே அனைத்து செயல்களையும் கிருஷ்ணருக்காக செய்ய என்று சொல்லும்போது அது பக்தி யோகத்தையே குறிக்கிறது. However, this is actually distinct from bhakti yoga. It's still part of karma yoga. எப்படி இருப்பினும் இது பக்தி யோகத்திலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டதாகவும் கர்ம யோகத்தின் ஒரு பகுதியாகவே விளங்குகிறது. You offer the activities that you perform in the varnashram system to the Supreme Lord. அதாவது வர்ணாசிரம முறையில் உள்ள கடமைகளில் செயல்பட்டு அவற்றை பகவானுக்காக அர்ப்பணிப்பது என்பதாகும். Or we can say you offer the results of your activity to Krishna. அல்லது உங்களது செயலின் பலன்களை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கலாம் என்பதை சொல்லுகிறோம். So if you're Vaishya, you follow the Vaishya rules, and with the money that you get, you offer it to the Lord. ஆகவே நீங்கள் ஒரு வைஷ்யரானால் உங்களுடைய விதிமுறைகளை பின்பற்றி அதன் மூலமாக கிடைக்கும் செயல்பட்டு அதன் மூலமாக கிடைக்கும் பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கலாம். And of course, Krishna says he offers me a fruit, a flower, etc. So the Lord accepts it. ஆகவே கிருஷ்ணன் மேலும் சொல்கிறார், ஒரு புஷ்பமோ ஒரு பழமோ எதை வேணுமாலும் நீ அர்ப்பணி என்று சொல்கிறார், அதையும் அவர் ஏற்கின்றார். So in that sense, it's devotional.
அந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது இது பக்தி ஆகிறது. However, if we look at the activities of bhakti yoga, they are different. இப்படி இருப்பினும் பக்தி யோகத்தின் செயல்பாடுகளை கவனித்தோமானால் அவை மாறுபட்டவையாக விளங்குகின்றன. So we also offer a leaf, a fruit, and flower to Krishna in bhakti yoga. பக்தி யோகத்தில் கூட ஒரு புஷ்பத்தையோ பழத்தையோ நாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கின்றோம். However, the acts we do in bhakti yoga don't require any modification. இப்படி இருப்பினும் பக்தி யோகத்தில் செயல்படும் பொழுது அதில் எந்த விதமான மாற்றங்களும் தேவைப்படுவதில்லை. We are simply doing the activity to please. அங்கு நாம் செயல்பாடுகள் அனைத்தையும் பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக மட்டுமே செய்கின்றோம். So in the karma yoga, we are taking the activities of karma yoga and purifying them by connecting them with Krishna. ஆனால் கர்ம யோகத்திலோ நாம் அந்த செயல்பாடுகளை கிருஷ்ணருடன் தொடர்புபடுத்தி அவற்றை தூய்மைப்படுத்துகின்றோம். But the activity of chanting the Lord's name or hearing about the Lord don't need any purification. அதே சமயத்தில் பகவானின் நாமங்களை உச்சரிப்பதோ அல்லது பகவானை பற்றி செவிசாய்ப்பது என்பதோ எந்த விதமான தூய்மைப்பாடுகள் தேவையற்றதோ. The activity itself is bhakti. அந்த செயல்பாடே பக்தி ஆகிறது. So though the offering results to Krishna through karma yoga is good, simply chanting the Lord's name, hearing about the Lord, etc., the direct activities of bhakti are much more powerful to invoke the Lord's mercy. ஆகவே கர்மயோகத்தில் செயல்பாடுகளின் பலனை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கலாம் என்றாலும் நேரடியாக பகவானது நாமங்களை உச்சரிப்பதோ அல்லது அவரது புகழ்களை கேட்டு அறிவதோ நேரடியாக பக்தி யோகத்தில் ஈடுபடுவது என்பது ஒரு சிறப்பான தன்மையாக விளங்குகிறது. அதை பகவான் ஏற்கவும் செய்கின்றார். For those who are attached to the varnashram system, yes, let them do that bhakti yoga, become detached from any material results, and offer the result to Krishna. So that's a compromise. ஆகவே வர்ணாசிரம முறைக்கு பற்றுக்கொண்டிருப்பவர்கள் அந்த நிஷ்காம கர்மயோகம் என்பதை கடைபிடித்து அதன் மூலமாக அவர்களது செயல்பாடுகளின் பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து பக்தி என்பதை செய்வதன் மூலமாக பகவானை திருப்திப்படுத்தட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. So the next step above this is you can continue your activities of varnashram and offering the results to the Lord, but you do direct bhakti, chanting in the Lord's names, hearing about the Lord, worshiping the Lord in the temple, etc. So that's higher. ஆகவே தன்னுடைய செயல்களின் பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கும் நிஷ்காம கர்மயோகத்திற்கு மேலான முறை என்பது நேரடியாக பகவானது நாமங்களை உச்சரித்து அவரது புகழ்களை கேட்டு திருக்கோயில்களில் அவருக்கு நேரடி சேவை செய்வது என்பது மேலான ஒரு முறையாகவும் பக்தி யோகம் என்பதாகும். So in doing the bhakti, one can continue those activities of karma yoga and varnashram, but one should not have material desires in. ஆகவே பக்தி யோகம் என்பதை செய்யும் பொழுது வர்ணாசிரம முறையில் ஒருவர் செய்து வந்த செயல்களை தொடர்ந்து செய்கின்றார். ஆனால் தன்னுடைய சுயநலத்திற்காக எந்த விதமான விருப்பமும் அவர்கள் கொள்வதில்லை. Or we'll see some devotees give up that whole varnashram system and just do the bhakti. அல்லது சில பக்தர்கள் வர்ணாசிரம முறையை முழுமையாக கைவிட்டு பக்தியை மட்டுமே மேற்கொள்கிறார்கள். So in any case, the activities of bhakti are much superior to karma yoga, niskama karma yoga, and niskama karma yoga with an offering of the results to them. ஆகவே எப்படி இருப்பினும் பக்தி யோகத்தின் செயல்பாடுகளானது சகாம கர்மயோகா, நிஷ்காம கர்மயோகா போன்ற கர்மயோகங்களை விட மேலானதாகும். Okay. Guru Maharaj, Hare Krishna. Yes, Guru Srila Prabhupada. Yes, Prabhu. Please go on. Srila Prabhupada in Bhagavad Gita mentions about individual soul and supreme soul sitting on same tree, and individual soul is enjoying the fruit of the tree. But since soul is pure, how is that soul is tinged with material enjoyment?
இங்கு பகவத்கீதையில் பிரபுபாதா அவர்கள் இரண்டு ஆத்மாக்கள் மரத்தின் மீது வீட்டிருப்பதையும் அதில் ஒரு ஆத்மா என்பது பகவான் என்பதை மற்றொன்று பழங்களை அந்த மரத்தில் உள்ள பழங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் சொல்லி விளக்குகின்றார். ஆத்மா என்பது தூய்மையானது என்னும் பொழுது அந்த ஒரு ஆத்மா எவ்வாறு லௌகிகத்தினால் சூழப்படுகிறது? So we could say the soul is pure in one sense because the soul can never be changed. You can throw it in water, it doesn't get wet. You can burn it in fire, it doesn't burn. So it's not in that way not affected by matter. ஒரு விதத்தில் ஆத்மா தூய்மையானது என்று சொல்கிறோம். ஏனெனில் ஆத்மாவை துன்பப்படுத்த முடியாது, எரிக்க முடியாது, நனைக்க முடியாது. அதில் எந்த விதமான மாற்றத்தையும் லௌகிக பொருட்களால் கொண்டு வர முடியாது. However, the consciousness of that atma can get affected by ignorance. எப்படி இருப்பினும் அந்த ஆத்மாவினுடைய உணர்வுகள் என்பது அறியாமையினால் பாதிக்கப்படலாம். So that is the bird in the tree that is eating the fruit. He's in ignorance. அதுதான் இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது. மரத்தின் மேல் உட்கார்ந்து அந்த பழங்களை உண்டு கொண்டிருக்கும் ஆத்மா என்பது அது அறியாமையினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார். He tries to become an independent enjoyer. சுயமாக தனிப்பட்ட முறையில் அனுபவிக்க முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கும் ஆத்மா. Maharaj, in Bhagavad Gita, chapter 3, text 29, wherein Krishna says, wise people should not unsettle the ignorant who are bewildered by modes of material nature and let them continue what they are doing. So how do we appreciate this fact and not preach to these people? பகவத்கீதையில் 3வது அத்தியாயத்தின் 29வது ஸ்லோகத்தில் கர்மயோகத்தை பற்றி பேசும்பொழுது கிருஷ்ணர் புத்திசாலியானவர்கள் அறியாமையில் ஆழ்ந்து முக்குணங்களினால் புத்தி பேதலிக்கப்பட்டிருக்கும் நபர்களை எந்த விதத்திலும் தொந்தரவு செய்யக்கூடாது, அவர்களை தொடர்ந்து அவர்களது வழியில் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது. இதை நாம் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்ற முறையில் பார்க்கும் பொழுது எவ்வாறு நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியும்? We also have our ninth offense to the holy name, don't preach to the faithless people. நாம் கூட 9வது குற்றமாக நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்யக்கூடாது என்பதை பின்பற்றுகிறோம். So in either case, qualification is necessary for a person to do a certain type of activity. எப்படி இருப்பினும் ஒருவர் ஒரு செயலில் ஈடுபட வேண்டும் என்றால் அதற்கு சில தகுதிகள் தேவைப்படுகிறது. So we cannot tell a person who's not qualified for jnana to practice jnana yoga. ஆகவே ஞான யோகத்துக்கு தகுதி பெறாத ஒருவரிடம் ஞான யோகத்தை பழகு என்று நாம் சொல்ல முடியாது. And we cannot tell a person to do bhakti yoga if he's qualified. அதே போன்று தான் பக்தி யோகத்துக்கு தகுதி பெறாதவர்களை நாம் பக்தி யோகம் செய்ய என்று சொல்ல முடியாது. But we can make some arrangement so they become qualified. ஆனால் அவர்கள் தகுதி பெறுவதற்கான சில ஏற்பாடுகளை நாம் செய்யலாம். Maharaj, as sadhakas, when we hear the importance of practicing pure devotional service from pure devotees, it's really appreciable and we genuinely appreciate. However, when it comes to practicing that pure devotional service, it doesn't seem to be so easy. So, கடுமையாகிறது. அந்த அளவுக்கு எளிமையாக இருப்பதில்லை. நாம் இதை எவ்வாறு முயற்சிக்கலாம்? Well, easy and difficult are relative terms. சுலபமானது கடினமான என்பது ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய நிலைகள். And of course, something which is difficult may also become easy if we know how to do it properly. கடினமான ஒன்று கூட அதை எந்த விதத்தில் செய்ய வேண்டும் என்பதை நாம் அறிந்தோமேயானால் எளிமையானதாகிவிடும். Or something is difficult because we don't know anything about it. ஆனால் நாம் அதை பற்றி எதுவும் அறியவில்லை என்றால் சில விஷயங்கள் கடினமாகின்றன. Or something is difficult because we're lazy. ஆனால் சில சமயங்களில் நாம் சோம்பேறிகளாக இருப்பதனால் சில விஷயங்கள் கடினமாகி விடுகின்றன. There are many reasons why bhakti may be difficult. ஆகவே பக்தி என்பது கடினமான முறை என்பதற்கு பலவிதமான காரணங்கள் இருக்கலாம். But actually, Krishna says bhakti is easier than karma yoga or jnana yoga. உண்மையில் கிருஷ்ணர் சொல்வது என்னவென்றால் பக்தி யோகம் என்பது கர்மயோகம் அல்லது ஞான யோகத்தை விட மிக எளிமையான வழிமுறை என்று சொல்கிறார். If you want to do karma yoga properly, then you have to do everything exactly. நீங்கள் கர்மயோகத்தை சரியான முறையில் செய்ய வேண்டால் அனைத்து செயலும் சரியாக நீங்கள் செய்ய வேண்டும். You make a little mistake, you get a bad result.
அதில் ஏதாவது ஒரு சிறிய தவறு செய்தால் அதனால ஒரு தீய பலன்கள் கிடைக்கின்றன. King Nriga gave the wrong cow to the wrong brahmana, and he got cursed. He became a lizard. மிருகா என்ற அரசன் தவறான ஒரு பசுவை தவறான பிராமணனுக்கு பரிசளிக்க அவன் அதனால் பாவப்பட்டு ஒரு பள்ளியாக பிறப்படுத்தான். You do a sacrifice, but you make one mistake in a mantra, no result. நீங்கள் ஒரு வேள்வியை வளர்க்கும் பொழுது அதில் ஒரு மந்திரத்தை சரியாக உச்சரிக்கிறால் அதிலிருந்து நமக்கு சரியான பலன் கிடைப்பதில்லை. And of course, in Bhagavad Gita, Krishna says, Jnana yoga is full of klesha, full of suffering. மேலும் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் ஞான யோகம் என்பது கிளேசத்தினால் நிரம்பப்படல, அதாவது துன்பங்களினால் நிரம்பப்பட்டுள்ளது என்று. So in that sense, bhakti is much easier. அந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது பக்தி யோகம் என்பது மிகவும் எளிமையான ஒரு வழிமுறையாகும். Krishna is not concerned so much about the mistakes. கிருஷ்ணர் நாம் செய்யும் தவறுகளுக்கு அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை. And we don't have to go through great austerities. மேலும் நாம் கடியான தவங்களை மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. In either case, whether it is karma yoga, jnana yoga, or astanga yoga, or bhakti yoga, we do have to control the mind. எப்படி இருப்பினும் நாம் கர்மயோகமோ பக்தி யோகம் கர்மயோகமோ ஞான யோகமோ அஷ்டாங்க யோகமோ அல்லது பக்தி யோகமோ எந்த ஒரு யோகத்தை மேற்கொண்டாலும் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பது மிக அவசியமாகும். However, in bhakti yoga, the process of controlling the mind becomes easier. எப்படி இருப்பினும் பக்தி யோகத்தில் மனதை கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறை மிகவும் எளிமையானதாகி விடுகிறது. We engage the mind in devotional activities and the body and the senses activities. ஆகவே நாம் நம் மனதை புலன்களை சரீரத்தை அனைத்தையும் பகவானது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துகின்றோம். And if we say, well, still too difficult, what can we do? இத்தகைய எளிய மனிதர்களுக்கு அனைத்துக்கும் மீறி ஒருவர் பக்தி செய்வது கடினம் என்று நினைத்தால் நாம் என்ன செய்ய முடியும்? Hare Krishna Maharaj. Maharaj, we see that niskama karma yogis do have faith on the Lord, and they are also offering their results completely. So with this faith, can't they qualify for pure bhakti directly? நிஷ்காம கர்ம யோகிகள் கூட தங்களது செயல்களின் பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார்கள். ஆகவே இந்த ஒரு செயலின் மூலமாக அவர்கள் தூய பக்திக்கு தகுதி பெற முடியாதா? Yes, this is a step towards pure bhakti if they don't have material desires, etc. But they do have to have faith. ஆகவே இது பக்தி யோகத்தை நோக்கி ஒரு அடி உண்மையிலேயே அவர்களுக்கு. ஆனால் எந்த விதமான லௌகிக ஆசைகளும் இருக்கக்கூடாது. மேலும் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை என்பது இருக்க வேண்டும். So they may offer in karma yoga, give the results to Krishna and say, oh, that's faith. We may say that's faith. ஆகவே ஒருவர் கர்மயோகத்தில் தங்களது பலன்களை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கும் பொழுது ஒரு விதமான நம்பிக்கை என்று சொல்லலாம். But they may be doing that because someone told them to do it, but they don't really have any devotion. ஆகவே அதை அவர்கள் யாரோ ஒருவர் கூறியதனால் செய்து கொண்டிருக்கலாம். அவர்களுக்கு உண்மையான பக்தி என்பது இல்லாமல் இருக்கலாம். So when they make the offerings with devotion, and furthermore they adopt the process of hearing and chanting except with devotion, then they can practice. ஆகவே ஒருவர் அந்த ஒரு அர்ப்பணிப்பை பக்தியுடன் செய்து மேலும் ஜபம் செய்வது, நாமங்களை உச்சரிப்பது, பகவானது புகழ்களை கேட்பது, பாடுவது போன்ற செயல்களில் பக்தியுடன் ஈடுபடும் பொழுது அவர்கள் பக்தி யோகத்திற்கு தகுதி பெறுகிறார்கள். Maharaj, this question is about that Bhagavad Gita, Tesham Satyatirthanam verse quoted in the Purport. So Lord gives the understanding by which one can come to. So how does he gives that understanding for devotees in different levels, whether it's through direct means or how to understand that, how to recognize? பகவான் புரிதலை கொடுப்பதன் மூலமாக பக்தர்கள் தன்னிடம் வருவதற்கு வழி அமைத்துக் கொடுக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது பகவத்கீதை. ஆகவே இது எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது? பக்தர்கள் வெவ்வேறு நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு எந்தெந்த முறையில் இந்த ஒரு உதவி கிடைக்கின்றது? So in two ways, internally, of course, the Lord can guide the intelligence. இரண்டு விதங்களில் இது செய்யப்படுகிறது. உள்ளிருந்து பகவான் நமக்கு வழிகாட்டலாம். We may not be aware. மனதில் நடக்கும் இந்த செயல்பாடு நாம் அறியாமல் போகலாம். But somehow we get the intelligence to do the right things at the right time in devotional service. எப்படி இருப்பினும் ஏதோ ஒரு முறையில் நம்மளுக்கு சரியான இடத்தில் சரியான முறையில் செயல்களை செய்வதற்கு, பக்தி யோகத்தில் செய்வதற்கு நமக்கு புத்தி கிடைக்கின்றது.
Externally, the Lord is giving instruction in the form of devotees and guru. வெளிப்புறத்திலிருந்து பக்தர்கள் என்ற முறையிலும் குருவின் மூலமாகவும் ஒருவருக்கு பகவான் அறிவுரைகள் கொடுக்கின்றார். Maharaj, this is a question with reference to Yatkaroshi Yadashnasi verse. Whether it deals with Karma Yoga or Bhakti Yoga. How to understand that? Yatkaroshi என்னும் பதம் பகவத்கீதையில் கர்மயோகத்தை பற்றி பேசுகிறதா அல்லது பக்தி யோகத்தை பற்றி பேசுகிறதா? So this is often classed as offering the results of your work to Krishna, like this verse itself. இந்த பதத்தை போன்றே அந்த பதமும் வேலைப்பாடுகளுடைய பலன்களை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிப்பதை பற்றி பேசுகிறது. Talks about whatever you sacrifice, give the result to me. So you're doing your karma yoga, giving the results to Krishna. ஆகவே நீங்கள் எந்த விதமான ஒரு தியாகத்தை செய்தாலும் அதனுடைய பலன்களை எனக்கு அர்ப்பணி என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆகவே நீங்கள் கர்மயோகத்தை செய்து அந்த பலன்களையும் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிப்பது என்பதையே அது குறிக்கிறது. One final question about, though it's not directly related to today's topic, it's about Sayujya Mukti, Maharaj. I'll just Mataji's request. For Sayujya Mukti, does Bhakti have Ladini and Samvit Shaktis? Sayujya Mukti என்பதற்கு பக்தியினுடைய ஹலாதினி சம்வித் சக்திகள் என்பவை இருக்கின்றனவா? Well, in very, very small quantity. ஒரு சிறிய அளவில் இருக்கிறது. There is some sense of happiness, and there is at least consciousness of oneself. So that in that sense, there is a little bit. சிறிய அளவு உணர்வு மேலும் ஆனந்தம் கிடைக்கிறது. அந்த விதத்தில் சிறிய அளவு சித்தக்தி இருக்கிறது என்று சொல்லலாம். But there is no awareness of any other living entity, including awareness of a Supreme Lord. So in that sense, some bit is not really happy. ஆனால் மற்ற உயிர்வாளிகளை பற்றியோ பகவானை பற்றியோ எந்த உணர்வும் அந்த நிலையில் இல்லை என்பதனால் அங்கு அந்த சம்பித் என்பது இல்லை என்று சொல்லலாம். Just one final question, Maharaj. This is about sakama and niskama karma yoga. In Kali Yuga, niskama karma yoga appears to be impossible. So even sakama karma yoga appears to be impossible. Being the case, how about the possibilities of niskama karma yoga? சகாம கர்மயோகம் கூட கலியுகத்தில் செய்வது என்பது கடினம் என்ற முறையில் நிஷ்காம கர்மயோகத்தை நாம் எவ்வாறு இந்த கலியுகத்தில் மேற்கொள்ள முடியும்? Yeah, both are very difficult in Kali Yuga, so therefore Krishna says just do bhakti yoga. உண்மையில் கலியுகத்தில் இரண்டு கர்மயோகங்களும் கண்டிருமே. ஆகவே தான் கிருஷ்ணர் நீங்கள் பக்தி யோகத்தை மேற்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார். Thanks, Maharaj. निरंतरा श्री श्रीमद भागवतम की, His Holiness Bhanu Swami Maharaj की, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की, गो प्रेमानंदे. हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रणाम प्रभु. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So we request devotees to please send the names of devotees who are afflicted by COVID. We have a prayer session in the evening between 8 and 9. All your friends, relatives, close family circles, please send the names. Please also join the session. And between 7 and 8, we have Narsingha Katha. Please do join. I think again on Sunday, we have His Holiness Krishna Kshetra Swami on Sunday evening to speak about Narsingha Katha at the same time. We request all the devotees to join. Hare Krishna.